Hi, this is Anil. Again, welcome back to our online class platform. We have to recollect what are the things we said in the previous video. We said Mikali was going for searching, yes, a nursing mother, and he found that mother, but the Turkish people made him to run away from their camps. And Mikali reached behind a shed and he was sitting there and he was observing the city, and he found that it's a barren land. No one is there to help him. Suddenly one Chinese person came in front of him. He just raised his head and he recognized that person. So we said these things in the previous video. So today we are moving into the new paragraph. We are going to rolling on the next paragraph. Are you ready for that? Yes. He was looking gently down at him and moving his lips as though to speak. Finally, the Chinaman said, "You mustn't cry, boy." Then timidly, "Come with me." Mikali's only answer was to shake his head negatively. He longed to flee. He had heard so many horrors about the cruelty of the Orientals. So what happened over there? Mikali was just, recognized and observing our Chinaman who was standing in front of him. And the Chinaman was trying to speak with our Mikali, and he had spoken. He said that, "Don't cry and you have to come with me." But Mikali, actually he was refusing that offer of our Chinaman. He said that no, he was just thinking about the Orientals. That means, the Eastern people, or the people of their land. They are very cruel with the refugees. So he have some kind of a frightened or some kind of a fear in his mind, like if he took Mikali with him, with that person, maybe he was going to kill our Mikali and his brother. So that kind of a fear came into his mind. So ഈ പാരഗ്രാഫിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മിക്കാലി കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി അയാളെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അയാളുടെ ചുണ്ടുകൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ചലിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവസാനം "കരയരുത് കുട്ടി" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് വളരെ വീക്കായിട്ട്, വലിയ എനർജറ്റിക് ആയിട്ടൊന്നുമല്ല, വളരെ വീക്കായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, "നീ എൻ്റെ കൂടെ വരൂ" എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ മിക്കാലി ആദ്യം തന്നെ ആ ഓഫറിനെ നിരാകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട്, ഇല്ല, കാരണം ഒന്നും പറയാനുള്ള ശേഷി നമ്മളുടെ മിക്കാലിക്കില്ല. അപ്പോൾ മിക്കാലി തല കുലുക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് മിക്കാലി തൻ്റെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ടായിരുന്നു. ഓറിയൻറ്റൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിഴക്കുനിന്നുള്ളവർ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ ക്രൂരന്മാരാണ് എന്ന് മിക്കാലി ഇതിനു മുമ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തോ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭയം അവൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അവനെയും അവൻ്റെ അനിയനെയും അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കളഞ്ഞാലോ എന്നുള്ളൊരു ഭയത്തോടു കൂടിയാണ് മിക്കാലി ആ ഒരു ഓഫർ നിരസിച്ചത്. That you guys understood this paragraph. It's very easy to understand, like the pathetic condition of our Mikali and some kind of a fear of our Mikali. Now moving into the next paragraph. Let's roll on. Yet the man remained there and did not budge. So, being in a great distress, Mikali followed him. What more awful thing could happen to him? As they walked along, he stumbled weakly and almost fell with the child. The Chinaman came to him and, taking the baby in his arms, tenderly pressed it to him. So finally, actually our Chinaman, he don't want to go without our Mikali. He was just staying like a stone in front of him. Finally, our Mikali also took a decision. Okay, he can go with that person. He thought that nothing to happen more. Already happened everything. He lost everything. He had only a small infant child. Maybe today or tomorrow, that kid also going to die. So nothing to be happen more. It is the last awful thing he had happened. So finally he decided to go with our Chinaman, and they started to walk.
While walking, our Mikali stumbled. He just fell down in some way. Suddenly our Chinaman came and he took that baby from his back package, and he just made that kid in a comfortable position to his shoulder. സോ ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ സത്യത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിസ്സഹായതയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനോട് തോന്നുന്ന ആ ഒരു സിമ്പത്തറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമ്പത്തറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിനെ, സഹാനുഭൂതി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. മിക്കാലിയോട് കൂടെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് ആ ചൈനാമാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മിക്കാലിയോട് ഇരുന്നപ്പോൾ അയാളും അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി മിക്കാലി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുകയാണ്. തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദുരന്തമൊന്നും ഇനി സംഭവിക്കാനില്ല. ഓൾറെഡി അതൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി വരുന്നതൊക്കെ എന്തുമാകട്ടെ എന്നൊരു തീരുമാനത്തോടു കൂടി അവൻ ആ ചൈനാമാൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ചു ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വിശപ്പും ദാഹവും ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. മിക്കാലി ഒന്ന് തടഞ്ഞു വീണു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചൈനാമാൻ അവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിയെ അയാളെടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് എടുത്തു, മാറോട് ചേർത്തു. പിന്നെ മിക്കാലിയെ കൂടി എഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായിച്ചു. In this paragraph, actually, our writer bringing up the empathetical aspect of human beings. Actually, how we want to help a person. Literally, she was, just observing all those things and, had portrayed in front of us. I hope that you guys understood this paragraph, and it's also very easy one to understand. We are moving into the next paragraph. Are you ready for that? Crossed several empty lots, and then the man took a little lane that led them to sort of wooden cabin surrounded by a very small garden. He stopped before the door and clapped his hands twice. A few light steps inside and a tiny person came to open the door. Seeing the men, her face reddened and then a happy smile lit it up. She made a brief courtesy to them as Mikali remained there, hesitatingly rooted to the threshold. The Chinaman said to him, "Come in, then do not be afraid. This is my wife." Mikali and our Chinaman walked together and they crossed lots of lanes and finally reached in front of a wooden cabin. It's something like kind of a small house made up by wood. And in front of that wooden cabin, he have a beautiful garden. And our, Chinaman stepped into the door and he just clapped 2 times. Then our Mikali and Chinaman heard a small sound from inside the wooden cabin. A tiny person, that means very weak lady, a skeleton lady came and opened that door, and Chinaman entered into that room. But our Mikali was little bit confused what he want to do. He was little bit confused. Then our Chinaman said that don't want to be frightened, you don't want any kind of a fear, you just come in, please get into the room, it's my wife. He introduced that lady to our Mikali. സോ മിക്കാലിയും ആ ചൈനാമാനും കുറേ ദൂരം ഒന്നിച്ച് നടന്നു. കുറേ ചെറിയ ചെറിയ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ നടന്ന് അവർ ഒരു വുഡൻ, അതായത് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീടിൻ്റെ മുൻപിലെത്തി. ആ വീടിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ട് നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പോൾ ചൈനാമാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറിയിട്ട് 2 ക്ലാപ്പ് അടിച്ചു, കൈ ഒന്ന് കൊട്ടി. അപ്പോൾ പുറത്ത് ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ വുഡൻ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡോർ തുറക്കുന്ന ഒച്ച കേട്ടു. ഡോർ തുറന്നു വന്നത് വളരെ മെലിഞ്ഞുണങ്ങിയ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഇയാളെ ചൈനാമാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റെഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ മുഖം വളരെ ചുവന്നു തുടുത്തു. എന്നിട്ടോ ചൈനാമാൻ ആ റൂമിലേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് മിക്കാലി വളരെ സംശയത്തോടു കൂടി പുറത്തിങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ മിക്കാലിയോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ സംശയിക്കുകയോ പേടിക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട, കയറി വന്നോളൂ. എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതെൻ്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. I think you guys understood what are the things we said in the period of time, and we can wind up this section with this paragraph and see you on the next video. Dear students, I hope that you guys understood whatever the things we just explained in the last class, like in the period of time.